So here, state the fundamental theorem of arithmetic. We know that. So what is the fundamental theorem of arithmetic? Every composite number. So here statement, every composite number, every composite number can be expressed can be expressed as a product of primes and this expression and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. This is a statement of fundamental theorem of arithmetic. Every composite number, suppose take the 8 is a one composite number. So for example 8 is a composite number, product of the primes, therefore 8. So write the 2 into 4, write the 2 into 2, that means write the 2 into 2 into 2. This is a product of the can be expressed as a product of primes, therefore 8 is expressed in the product of the prime numbers, therefore 2 into this is power is a 2 cube, in the form of power form is a 2 cube, and this is a factorization. This is only unique apart from order is so not important in the write the factorization. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ అయినా మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ యొక్క లబ్ధంగా రాయొచ్చు, అలాగా యూనిక్ వేలో రాయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది ముందుకి వెనక్కి అనేది దాంతో సంబంధం లేదు ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో చేసేటప్పుడు. ఇది మనకి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ద అర్థమెటిక్ అనేది స్టేట్మెంట్. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏదో ఒకటి 9 తీసుకోవచ్చు, 12 సపోజ్ 12 తీసుకోండి. 12 so 2 into 6 so and 2 into 3, therefore write the product of the primes 2 into 2 into 3. So therefore exponential form 2 cube into 3, so 3 into 2 cube. So it is a order is not a mandatory. So every composite number can be expressed as a product of the primes, and the factorization is a unique way. So apart from the order is and the prime factorization, order అనేది ఈ విధంగా రాయొచ్చు, ఇలాగే రాయొచ్చు, నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ a fundamental theorem of arithmetic. Next, show that 5 root 6 is an irrational number. So we prove that. So solution or proof. To prove that 5 root 6 is irrational number. Here we can use a proof by using contradiction method. So what is required proof? Assume the contrary, that 5 root 6 is a rational number. So this is using the contradiction method. That means take the statement is opposite to the given statement. So therefore assume that contradiction 5 root 6 is a rational number. That means if 5 root 6 is a rational number
in the form is, but it can be rational number. It can be written in the form a by b or p by q. Here, where are here? So a, p and q are integers and q not equal to 0, and p and q are co-primes. That means so common factor is a 1. That means 5 root 6 is a rational number, therefore so the p by q form, so here that take the p by q, therefore so now here they take the 5 transfer to the right side, therefore root 6 equal to so p by 5q. Therefore p by q is, you know that here you know that p by 5q is a rational number that implies root 6 is a rational number. But root 6 we know that root 6 is a irrational number. This is a contradiction our initial assumption that 5 root 6 was rational number, therefore must be false. Therefore 5 root 6 is irrational number. We know that product of non-zero rational number and irrational number is always irrational number. Therefore 5 root 6 is an irrational number. Here what is given here, what is required? 5 root 6 is a irrational number. To prove that 5 root 6 is a irrational number, so we can use it by contradiction method. That means, so given the statement, opposite statement, take the opposite statement to the given statement. Therefore assumption 5 root 6 is a, take the rational number. That means rational numbers, it can be written in the p by q form. Here p and q are the integers, and you know that q not equal 0, pq are the co-primes. That means GCD, HCF or GCD equal to 1 of the p and q. So therefore 5 root 6 is a irrational number. That means p by q equal to 5 root 6. Now we take the only root 6, therefore equal to, so 5 is a transfer to the right side, therefore p by 5q. So we know that p by 5q is a rational number. But so this is a rational number, then on left side root 6 is a rational number. So but we know that root 6 is a irrational number. So therefore this is a contradiction to our initial assumption. So here take the contradiction. So there is the 5 root 6 is a irrational number. This is a opposite of the initial assumption. Therefore 5 root 6 is a rational number, must be false. That means 5 root 6 is a irrational number. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే 5 రూట్ 6 is irrational నెంబర్ చెప్పమన్నాడు. మనం ఎగ్జామ్షన్ ఏం చేస్తామంటే దీనికి ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడైతే ఇలా ఇచ్చాడో అప్పుడు కాంట్రడిక్షన్ రివర్స్ మెథడ్లో తీసుకుంటాం. అదేంటంటే రేషనల్ నెంబర్ అని తీసుకుంటే లాస్ట్ ఏం చెప్తామంటే రేషనల్ నెంబర్ తీసుకోవడం తప్పని మళ్ళీ చెప్పేస్తాం. అందుకోసం ఎగ్జామ్షన్ కాంట్రడిక్షన్ దట్ 5 రూట్ 6 is a రేషనల్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాం. ఆ రేషనల్ నెంబర్ తీసుకుంటే 5 రూట్ 6 రేషనల్ నెంబర్ తీసుకుంటే అది ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది, పీ బై క్యూ ఫామ్లో ఉంటుంది. అందుకోసం పీ బై క్యూలో ఇక్కడ క్యూ మస్ట్ బి నాట్ ఈక్వల్ 0 అవ్వాలి. సో ఈ ఇంటిజర్స్ కోప్రైమ్స్ ఏంటంటే గసాబా, వాటి మధ్య పీ అండ్ క్యూ యొక్క గసాబా 1 ఉండాలి.
సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ పీ బై క్యూ, సో రేషనల్ నెంబర్ అన్నాం కాబట్టి 5√6 ఈక్వల్ టు పీ బై క్యూ అవుతుంది. అక్కడ మనకి ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఏదైతే రూట్ వాల్యూ ఉంటుందో అది ఒకటి ఉంచి రిమైనింగ్ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ పంపించాలి. 5ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇక్కడ మల్టిపుల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ డివిజన్ అవుతుంది, అంటే పీ బై 5q అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ పీ బై 5q ఈజ్ మనకి తెలిసింది రేషనల్ నెంబర్ అనేది. సో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది రేషనల్ అంటే √6 రేషనల్ నెంబర్. బట్ మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది, √6 ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని తెలుసు. దిస్ ఈజ్ మనం కానీ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, రేషనల్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాం. మనం తీసుకున్న దానికి తప్పుగా వచ్చింది, ఇర్రేషనల్ అని వచ్చింది. దేర్ఫోర్ 5√6 ఈజ్ మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే 5√6 అనేది సో మనం తీసుకోవడం అనేది రేషనల్ నెంబర్ తీసుకోవడం అనేది తప్పు అని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ 5√6 ఈజ్ ఏంటంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అనేది మనకి చెప్తున్నాం అన్నమాట, చెప్పగలిగాం. అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ కింద అంటే కరణీయ సంఖ్య అనేది మనము చెప్పడం జరిగింది. Here the given question, write a rational number between √2 and √3. Now find the rational number between the √2 and √3, that is choose the x. So x is a required rational number, but you know that √3 value is 1.414 less than x less than √3 1.732. This is the value of the √3, but I required only one rational number. So but any two between the any two rational numbers, infinitely many rational numbers are available. So now here 1.414 less than, so here 1.4, next 1.5 decimals, and next with forming the 1.6, next 1.7 less than 1.732. These are all between the 1.414 1.732. That means √2 and √3 between the 1.5 decimals, 1.6 decimals, 1.7 decimals. Here now write the 1.414 less than 1.5 means a decimal to convert it into the fractions, therefore 15/10. This is write the 16/10. This is written just 17/10 less than 1.32. So we require only one rational number, therefore take the 15/10. That means 530 520 is a one rational number. Suppose we require any other rational number 16/10. That means 8/2 8 is 2 5 is. Next rational number have 7/2. So many rational numbers between the existed between the √3 and √2 and √3, but we required only one rational number, that is 3/2 are taken, or 8/5, or any rational number. Here we take the any rational number between the √3 and √2 and √3. So now second method, so we take the second method now. So √2 so is between the rational number is x, that is chosen. Next √3. So here √2, write the √2 less than x write the 3.00. Now here take the so √200/100. This is less than, so x less than √300/100. So now take here the root between the choosing the x between square root √200 and √300 equal to, we take the √225 is available and 256 is available between the 200 and 300. That means 225 less than √200 less than √300. So now divided the √100, so that so √100. Now this is √200/100. So this is so √225/100. So this is √300/100. This is so another number is we have take the 256/100. Now this is root value. This is 225 means 15, so 100 means 10, 256 means 16 root
256 means 10, root 100 means root 256 means 16, root 100 means 10, less than 300 by 100. So this is 200 by 100. That means here 100 means 2 less than here x value. X we take the choose the 15 by 10 or 16 by 10. So 15 by 10 or 16 by 10. This is a value of root 3. So we required, so rational numbers are 15 by 10 means 5 by 3 by 5 2 0. So 16 by 10 means 2 8 0 2 5 0. So 3 by 2 or 5 by 8 by 5 is the required rational number between the root 3 and root 3. దీంట్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, రూట్ 2 రూట్ 3 మధ్యలో ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయమన్నాడు. రూట్ 3 రూట్ మధ్యలో సో మెనీ రేషనల్ నెంబర్స్ we have. So therefore we take that root 2 means 1.414 less than x less than x అనేది ఒక చూజ్ చేసుకుని ఈ రెండింటి మధ్యలో 1.732. డెసిమల్స్ నుంచి మనం ఏం చేస్తవచ్చు, మనము డెసిమల్స్ 1.4 ఉంది. ఈ డెసిమల్ తర్వాత ఏమొస్తుంది 1.5తో వచ్చిన డెసిమల్స్, తర్వాత 1.6తో వస్తూ ఉంటాయి, తర్వాత 1.7తో వస్తాయి, తర్వాత 1.732తో వస్తాయి. 15 నెల రోజు 1.5 15 by 10 రాయొచ్చు, ఇది నెల రోజు 16 by 10 రాయొచ్చు, దీన్ని 17 by 10 రాయొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మనం 15 by 10 మనకు ఒకటే కావాలి కాబట్టి తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3 by 10 5 3 0 5 2 0. ఇది కావాలనుకోండి 8 by 5 2 8 0 2 5 0. ఇది కావాలి మనకు ఒకటి ఏదో ఒకటి కావాలి, 3 by 2 అని తీసుకోవచ్చు, 8 by 5 అని తీసుకోవచ్చు, 17 by 10 అని తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ రూట్ 2 వీటి మధ్యలో మళ్ళీ సెకండ్ మెథడ్ మనం చూస్తే ఇలా రూట్ 2 మధ్యలో ఒక ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబర్ ఉందనుకుంటే రేషనల్ నెంబర్ కావాల్సిన నెంబరు, దాన్ని ఇలా రాయొచ్చు. 2.00 to 3.00 రాసుకోవచ్చు. దీని అర్థం 3 అంటే 3.00. సో పాయింట్ డెసిమల్స్ నుంచి ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ మార్చాం. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే రూట్ 200 రూట్ 300 మధ్యలో మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఏమున్నాయి, రూట్ 225 ఉన్నాయి, 256 ఉంది. సో 200 తర్వాత 225 వస్తుంది, బిట్వీన్ 300 బిఫోరే వస్తాయి ఈ రెండు నెంబర్లు మనం ఎక్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ 200 300 తీసుకుంటున్నాము, ఈ 200 300 ఎలా ఉన్నాయి, రూట్ 200 లెస్ దాన్ రూట్ 225 లెస్ దాన్ రూట్ 56 లెస్ దాన్ సో రూట్ 300 ఈ మధ్యలో ఉంటాయి. సో అందుకోసం మనము డినామినేటర్ ఏంటంటే రూట్ 100తో టోటల్గా డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, రూట్ 200 by 100 ఓవరాల్ రూట్ తీసుకుంటే మనము, సో ఓవరాల్గా రూట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 200 by 100 అవుతుంది, అంటే రూట్ 2 అవుతుంది. దీని 225కి స్క్వేర్ రూట్ ఏమొస్తుంది మనకి 15 by 100. సో 256 స్క్వేర్ రూట్ 16 by 100కి ఎంత 10 లెస్ దాన్ రూట్ 300 by 100. 15 by 10 మనకి ఇప్పుడు రెండు వచ్చాయి మనకి రేషనల్ నెంబర్స్, 15 by 10 16 by 10. మనకు కావాల్సింది 15 by 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3 by 2 16 by 10 అంటే 2580 250 వస్తుంది. దేర్ఫోర్ ఏంటంటే మనకి ఈ మెథడ్ ద్వారా మనము రేషనల్ నెంబర్ని చూపించవచ్చు. ఇన్ కేస్ మనకి ఏంటంటే ఈ మెథడ్ కావాలంటే ఫస్ట్ మెథడ్ అయితే సింపుల్గా తెలిసిపోతాయి, కాకపోతే వాల్యూస్ తెలియాలి. 1.414 అనేది రూట్ 3 వాల్యూ ఏంటంటే 1.732 అనేది మనకు వాల్యూస్ కావాలి. సో అందుకోసం ఏంటంటే మనము సో ఫస్ట్ మెథడ్ అయినా సెకండ్ మెథడ్ అయినా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం.